Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da fatan muna lafiya. A yau insha Allah a karatunmu na TradingInTheZone za mu ɗora daga inda muka tsaya a chapter 1, wato the road to success, fundamental, technical or mental analysis, inda muka kwana a the shift to mental analysis, and we have to continue in the paragraph where MarkDouglas was saying, in fact, the differences between these two groups of traders, the consistent winners and everyone else, are analogous to the differences between Earth and Moon. Ya ce, hakika bambancin da ke tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu na traders, wato da waɗanda suke making money consistently, profitable traders kenan, da kuma everyone else, wato ragowar traders a industry. Ragowar traders a industry sun hada da beginners da wayanda they are in the game sun fi karfin a ce musu beginners, but they are yet to be profitable. So wayannan they are not among consistent winners. So wanda zama consistent winner is abinda kowane trader yake buri kuma yake aiki ya zama consistent winner, wato wanda yake winning consistently. Consistent winner doesn't mean wanda baya losing. It means wanda ya kasance cewa wins ɗinsa ko gains ɗinsa sun fi losses ɗinsa yawa. So that is a consistent trader, consistent winner I mean. So bambanci tsakanin waɗannan group of traders ɗin yana kamanceceniya da bambancin da ke tsakanin duniyar mu wannan ta Earth da wata. Wato kamar a ce su wayancan sun yi gabas, wayannan sun yi yamma. Wato they share different things, different characteristics, they are separate. The Earth and Moon are both celestial bodies. Ya ce da duniyar nan da muke ciki da kuma wata duka celestial bodies ne. An ce celestial bodies ana nufin wato abubuwan da Allah ya halitta wanda suke sararin samaniya manya-manya kamar su stars, su asteroids, su da dai abubuwa makamantan haka. Kun ga that exists in the same solar system. Da wata da duniyar nan duka suna solar system guda ɗaya. So they do have something in common, wato suna da abu iri ɗaya, but they are different in nature and characteristics as day and night. Gashi dai a cikin solar system ɗaya suke, amma kuma suna da ɗabi'u ko kuma abubuwa da suka ƙunsa wanda amma bambanci ne tsakanin rana da dare. Yanzu misali, wata da rana, wata da duniyarmu nan duka suna cikin solar system guda ɗaya, amma kuma akwai abubuwan da suka bambanta su da yawa. Kamar yanzu misali a ce kana da ƙanwa nan taka ciki ɗaya kuka fito, mamanku ɗaya, amma kuma ita mace ce ai kai namiji. So therefore you came from the same thing, the same family, but you are two different things, or two different genders, sorry to say. By the same token, anyone who puts on a trade can claim to be a trader. Ya ce saboda haka duk wanda ya place in trade ko ya fara ko ya shiga industry zai iya kiran kansa trade. The moment that let's assume ya clicking buy GBP/USD, shi ma trader ne, amma kuma is he a consistent winner? No, he is not. But when you compare the characteristics of the handful of consistent winners with the characteristics of most other traders, you'll find they are also as different as night and day. Ya ce amma idan ka haɗa kai comparing ɗin wato ɗabi'un yawa daga cikin traders wanda yawancinsu but when you compare the characteristics of the handful of consistent winners with the characteristics of most traders, you will find they are also as different as day and night. Ya ce idan ka ɗau ɗabi'un handful of consistent winners, wato kaɗan daga cikin consistent winners da kuma characteristics ɗin yawa daga cikin traders, you'll find they are also as different as night and day. Wato idan ka ɗibi consistent winners ka ɗibi kuma ragowar traders, za ka ga ɗabi'unsu sun bambanta kamar dare da rana.
wato mu'alla shahid a nan wajen abin da yake so ya ce shine abin da ya bambanta consistent winners da ragowar traders shine ɗabi'unsu. Ana cewa your character is your destiny, wato halinka shine kaddararka. Even in life, abin da yake bambanta mu ba sunaye bane, abin da yake bambanta mu shine ɗabi'un. Yawanci mutane ba suna tana ka bane da sunanka Bello ko Sani ko waye, suna tana ka ne da me ya bambanta ka da ragowar al'umma shine character. Wato the word character comes from the word the Greek word kairos, wato engravement kenan, kamar yadda Bahaushe yake cewa zane kenan, kamar yadda Bahaushe yake cewa hali zanen dutse. So the thing is, ɗabi'un wayannan traders din da consistent winners da wanda they are very handful, aka ce abu handful wato abin da bai da yawa, da kuma yawan traders, za mu ga cewa bambanci ne tsakanin kamar dare da rana. Wannan bambancin ba abin da ya jawo shi sai wato ainihin sai ɗabi'unsu, what they do in day out, their habits, their characters, it is what separates them. If going to the moon represents consistent success as a trader, yace idan ziyartar wata shi yake nuna shaidar zama consistent trader ko successful trader, we can say that getting to the moon is possible. Za mu iya cewa zuwa wata abu ne mai yiwuwa. The journey is extremely difficult and only a handful people have made it. Wannan tafiya tana da wahala, kuma mutane kaɗan ne suka samu nasarar cimma wannan gaci. From our perspective here on Earth, the moon is usually visible every night, and it seems so close that we could just reach out and touch it. Ya ce, a ganin mu da muke zaune a duniya a nan Earth, muna ganin cewa tabbas gashi nan wata kullum muna ganin shi kowane dare. Kuma muna ganin cewa kamar abu ne wanda yake kusa da mu sosai, da kawai za mu iya miƙa hannunmu ne kawai mu taɓa shi. Kamar yadda kowane sabon beginner trader yake ganin ai na karanta littafi kaza I have watched these mentorship videos for some time. Kawai me ragowar mutane suka fi ni. Wanda suka ma ba kai fi ne da su ba. Let me just start clicking buy and sell and I will be profitable. He will even start planning his withdrawals. Foolish him, bai sani ba. There has to be a series of blown accounts for him to be where those people that he underlook their struggle, their sacrifices to be there. So the thing is, haka kamar yadda muke ganin zaka iya taba wata kana zauna, muna ganin wata is very close to us daga nan duniyar mun nan muna ganin kamar zamu iya taba shi, to haka sabbin traders suke gani, which is a wrong assumption, a very very wrong assumption. Kamar yanda is a wrong assumption ganin cewa zaka iya taba wata daga nan, to is a very wrong assumption ganin cewa how do I say it, you'll be successful in trading in a very short time. Trading successfully feels the same way. Or trading with success, it feels the same way. On any given day, week, or month, the markets make available vast amount of money to anyone who has the capacity to put on a trade. Yace a kowace rana, a kowane sati, a kowane wata, kasuwa tana ba da dama mai yawa ta samun kuɗi ga duk wanda yake da capacity na putting on a trade. Idan aka ce capacity shine ana nufin zai iya clicking buy and sell. Capacity ya bambanta da ainihin capacity in this context means ability. Kowa ma zai iya clicking ya buy and sell, amma kuma wani ne yake profiting from those opportunities da market take bayar. Da bambanci ka ce wa mutum can I sit here, haka yana nufin zan iya zama a nan. Za ka iya zama a nan, amma kana da permission din zama a nan. May I sit here shine zan iya wato kana tambaye uzurin wato ainihin izinin ka zauna. So capacity, everyone has capacity to click buy and sell, but to make money, it's not everybody that has that capacity, that ability, I mean. Since the markets are in constant motion, this money is also constantly flowing. Yace tunda kasuwan nan kullum motsawa take, ba sakan,
except on weekends if you're not trading synthetic indices. This money is also constantly flowing, which makes the possibilities for success greatly magnified and seemingly within your grasp. Ya ce, tun da kasuwar nan ta kasance cewa ko da yaushe motsi take, hakan ya sa shi ma kuɗi ko da yaushe motsi yake, wanda hakan ya sa the possibilities for making success greatly magnified, wato possibility samun nasara yana da yawa, kuma gashi nan muna ganin shi kusa-kusa kamar za mu kama shi. So akwai wani abu da financial market take da shi. The financial market is very, very simple, but it's not easy. Why? Me yasa ya zama cewa it's not easy? Saboda it's too simple. Duk abin da aka ce maka cewa yana da sauki, to akwai wani luring trap a ƙasa, wato wani tarko, wanda wannan tarkon shine zai sa wannan saukin da kake gani ya baka wahala. Shine ake cewa trading is simple but it's not easy. Yanzu misali, hannunmu nan wannan gashi dai hannunmu ne, amma if you make it very, very, very closer to your eyes, you will not see it. So haka market din take. Gashi nan, it is right in your front. Amma kuma making money out of it will be very hard. Why? Because emotions are involved. Yace, I use the word seemingly to make an important distinction between the two groups of traders. Yace, na yi amfani da wannan kalmar ta seemingly, wato kamar, dan na kafa bambancin da ke tsakanin waɗannan group of traders ɗin, wato successful traders da kuma ainihin waɗanda they are yet to achieve success. For those who have learned how to be consistent or have broken through what I call the threshold of consistency, the money is not only within their grasp, they can virtually take it at will. Ya ce, ga waɗanda suka koyi yadda za su zama consistent, ko kuma suka tsallake abinda ake cewa threshold of consistency, shi kuɗi, the money is not only within their grasp, wato kuɗin ba wai yana kusa bane da za su cakko shi, a'a, they can virtually take it at will. Za su iya ɗaukan kuɗin yanda suka ga dama da kuma lokacin da suka ga dama. As long as the market makes opportunity, they can take it at any time. They can take it at will. So a nan wajen idan muka kula ce, for those who have learned how to be consistent, waɗanda suka koyi yadda za su zama consistent. A nan abin da ake so a gaya maka shine, shi consistency ɗin nan na farko koyansa ake yi over time. Babu wata rana ɗaya da za ka tashi a matsayinka na trader ka ce, I have figured it out, I've become consistent. No, ba yiwa. A hankali kamar yadda ake koyan abu a hankali, shi kan shi consistency ɗin koyansu ake yi. So the thing is, you have to fail many times and get back many times for you to cross that threshold of consistency. Wato, kafin ka tsallaka wannan gadar ko ka tsallaka wannan level ɗin da za a kira ka consistent trader. Kuma kai kuɗi ɗin ba wai is not within your grasp, ba yana kusa bane da za ka yi lalube ka sako shi. You can virtually take it at will. Za ka iya ɗaukar shi duk lokacin da ka ga dama. A nan ba ana nufin cewa duk lokacin da kai clicking buy and sell you'll make money bane. A nan ba ana nufin cewa there will be opportunity every time bane. A nan ana nufin cewa on average you'll be making money more than you are losing. I'm sure that some will find this statement shocking or difficult to believe, but it's true. Ya ce, na tabbata cewa wasu za su ga cewa wannan zance da nai za su ɗauke shi very shocking, ko kuma difficult to believe, ko kuma abu mai wuyar a yadda, but it's true, amma gaskiya ne. There are some limitations. Tabbas akwai tangarɗoɗi ko kuma akwai wasu abubuwa da za su zama tarnaki, but for the most part, money flows into accounts of these traders with such ease and effortlessness that it literally boggles most people's mind. Ya ce, amma yawanci kuɗi yana shiga accounts ɗin waɗannan traders ɗin waɗanda they are consistent. Da sauƙin da kuma rashin wahalan da yana buga wato ainihin ƙwaƙwalen mutane. You'll be surprised as to how they make it.
magana gaskiya shine when you start being consistent in the market, tun kafin kai withdrawing wallahi, as in the moment you are seeing the blues in your account, zaka fara tambayar kanka kai kanka ba, like, is this money real? Am I the one that made this money? So the thing is, kai kanka as a consistent trader is surprising. To idan ka ɗau wanda kuma the market tana gwara shi every day, how can he take it? He will take it as something very unbelievable. So the thing is this, the moment that you become successful or consistent, wanda is not consistent, in ya ga abin da kake making, sai ma fara tunanin either you are photoshopping it, or you are, how do I put it to you? Either you are photoshopping it, or you are trading demo. Ta wani trader da yake da ya sa wani caveat a page ɗin shi wai all trades in this account are photoshopped, because he believes that, and it's true, that most beginners will find it unbelievable that someone is making such amount of money, because it's hard to be true. Kamar ne anan, how do I say it, wanda yake Najeriya ka ce masa ko kasar da aka shekara 100 da wani abu a ɗauke wuta ba, so it's something very hard to believe, but it happened. So it happens. However, for the traders who have not evolved into this select group, ya ce sai dai traders ɗin da ba su ainihin girma sun shiga wannan group wanda ya kasance cewa is select, wato is special. The word seemingly means exactly what it implies. It seems as if the consistency or ultimate success they desire is at hand or within their grasp. Ya ce sai dai wayanda ba samu wannan success in na zama successful trader ba, wannan kalmar ta seemingly, wato kaman, means exactly what it implies. Wato wannan success in a ganin su, wato it means exactly what it implies. Gashi nan tabbas suna ganin kamar za su iya making money. Gashi nan the consistency or ultimate success they desire is at hand. Gashi nan dai kamar za su samu success din is within their grasp, just before it slips away or evaporates before their eyes time and time again. Ya ce gashi nan dai zama consistent in ko making consistent win yana gashi nan very close to them, very close to their eyes, amma kuma a koda yaushe sai dinga sabuce musu, yana turarewa akan idansu time and time again. Wato instead of them to be making money consistently, they lose consistently time and time again. The only thing about trading that is consistent with this group is emotional pain. Ya ce wato abin da ya zama na cewa yana faruwa akan kari ga waɗannan group of traders wanda they are not consistent shine emotional pain. Kullum suna cikin bakin ciki da frustration da exasperation, wanda duka mun bi ta wannan hanyar. It's not something funny, it's something that is a reality. It happens to everyone at every point. Babu wani successful trader da zai ce he have not went through emotional pain, babu shi. Sai dai na wani ya fi na wani, but it is a must. Kamar yanda ka mutu dole ne ka tsufa, wato in dai har you are living, in dai baka mutu ba za ka tsufa, sannan za ka mutu at some point in life. So wannan abun dole ne. Yes, they certainly have moments of elation. Tabbas suna samun wasu lokaci da suke samun temporary nasara, hasaji, they are on top of the world, they are very happy. But it's not an exaggeration to say that most of the time they are in state of fear, anger, frustration, anxiety, disappointment, betrayal, and regret. Ya ce amma kuma ba zuke ta malle bane idan an ce yawancin lokaci suna cikin yanayi na tsoro, fushi, takaici, kiɗimewa, wato ainihin da disappointment, wanda should we call it I don't know what to call disappointment in Hausa, ba za a ce mai bacin rai ba, anyhow disappointment, seeing the results that you didn't expect, betrayal, wato the market, they feel the market betrays them, ta ci amana su, da regret da kuma ainihin nadama.
wato in ko kula wanda he's not consistent yet he faces all these emotions more than wannan farin ciki da yake samu. Farin ciki da yake samu kaɗan ne, wannan emotions ɗin da yake facing na fear na farko, anger na biyu, frustration na uku, anxiety na hudu, disappointment na biyar, betrayal na shida, wato ainihin regret na bakwai, ya yi outweighing ɗin lokutan da yake samun success. Success ɗinsa is short-lived, amma kuma wahalan shi yana da yawa before shi ma ya zo ya ainihin graduating into a winning trader. So what separates these two groups of traders? Yace to me bambanta wannan tsakanin wannan group na traders. Is it intelligence? Shin kaifin kwakwalwa ne? Are the consistent winners just plain smarter than everyone else? Shin wayanda suke winning consistently sun fi kowa wayo ne? Do they work harder? Sun fi kowa aiki ne? Are they better analysts? Sun fi kowa yi analysis ne? Or do they have access to better trading system? Ko kuma sun fi kowa samun strategies masu kyau? An ce system ana nufin wato strategy. Do they possess inherent personality characteristics that makes them easier? Do they possess inherent personality characteristics that make it easier for them to deal with the intense pressure of trading? Shin suna da wani hali ne wanda halinsu ne wanda shi yake sa suke iya jure intense pressure da yake cikin trading? Wato suna da wasu ɗabi'u ne wanda suke taimakon suke coping da wahalhalun da suke cikin trading? Na farko, tun kafin mu shiga next paragraph, na farko ba intelligence bane yake make a successful trader. Though intelligence is part of it, but it's not the defining factor. Muhalla shahid ba shine babban abun ba. Sannan ba wayo bane. Sannan ba aiki tukuru bane. In fact, in trading, the harder you work, wallahi, the harder you lose. The harder you try as much as possible to analyze, to be in constant attention to your screen, the more you lose. Because the more you look in the forex industry or in the financial market, the less you see. That's why traders suke taking trades every day, suke trading trades, suke taking every opportunity they lose consistently. Me yasa? Saboda they are working harder than they should do. They are focusing on something that is not qualitative. They are focusing on quantity. Kuma sannan ba analysis ba ne. Akwai wani abu da yake faruwa in ku kula in the social media is very rude. Almost everybody in social media is an analyst. Kowa ma iya analysis, amma kuma ba shi bane defining factor din. Everybody can draw line from X to Y. Everybody can draw his support, can plot his chart, can plot his Fibonacci, can have his good POIs, PNL, whatever you call them. He can do it good. But can he make money? That's where the real question is. So, all of these possibilities sound quite plausible, except when you consider that most of the trading industry failures are also some of the society's brightest and most accomplished people. Yace, muna ganin cewa kamar duka wa'annan tambayoyin da aka yi, shin intelligence ne ko kuma smartness ne ko kuma working hard ne ko better analysis ne ke sa wa'annan constant traders suke zama successful? Za mu ga kamar haka ne, amma kuma ba haka ba ne. Idan muka considering cewa yawanci wanda suke failing industry din nan a society, za ku ga they are very bright people. Wato a makaranta they are straight grade A students, grades ɗinsu a makaranta a A's, and most accomplished people. Sannan they are very successful in most of their endeavors. The largest group of constant losers is composed primarily of doctors, lawyers, engineers, scientists, CEOs, and wealthy retirees and entrepreneurs. Ya ce yawanci waɗanda suke losing constantly, wato constant losers kenan ba constant winners ba, wanda su instead of winning constantly they are consistently losing, subhanallah. Ya kunshi waɗanda yawancin su doctors ne, lawyers ne, engineers ne, scientists ne, CEOs ne da kuma wealthy retirees wato masu kuɗi wanda suka retire, and entrepreneurs da kuma entrepreneurs.
wato wanda suke ɗaukan kasada akan ideas in su don su making money, that is an entrepreneur. Now everybody ma throws idea, throws his name as entrepreneur. Kuma Allah shahid ba kowa bane entrepreneur. Magana gaskiya an kana siyan abu ka je ka sayar da shi. Misali a ce ka siyo wayoyi ka je ka sayar da su. See, you are simply buying and selling. So that is an already pre-established business. You are not entrepreneur, Mr. Man. Ba entrepreneur bane ka. Ko kana sayan shadda kana sayar you are not entrepreneur. Kai creating wani idea ko kuma ka ɗau idea Mr. A ka haɗa da naka, ka haɗa da na Mr. B, kai creating wani synthetic idea, yawwa you are an entrepreneur. Amma abin da kowa yake yi, you are not bringing anything innovative, ko kuma you are just buying things from so market and selling it to so market. No, you are not an entrepreneur. Many people confuse themselves as entrepreneurs while they are not. Furthermore, most of the industry's best market analysts are the worst traders imaginable. Yawanci waɗanda suka gwanance a wajen analysis, they are the worst traders imaginable. Wato suna ainihin traders in da they suck at this. Wato they are good losers. Ko in ce worst losers, they lose bad. That's why you should be a trader, not an analyst. This is a confusing statement. Amma ko kula yawanci analysts sun yi analysis amma kuma ba su da courage na za su execute in trades ɗinsu. It happens. They can analyze well amma kuma making money out of it. Sai kuma mutum ya tura analysis amma kuma shi bai yi making money out of the analysis better than when suka following in signal. It happens a great deal. So da gashi dai analysis sun sani amma kuma will chicken out of the position. Instead of him to make money out of it, they close him prematurely, ba tare da ya yi making substantial gain out of it ba. Ko kuma yayin da market ɗin ta fara moving against him, he will close the position because shi da kansa bai da confidence akan ainihin position ɗin da ya take. So this happens, it happens consistently. So intelligence and good market analysis can certainly contribute to success. Lallai intelligence da kuma iya analysis suna taimakawa wajen samun nasara. But they are not the defining factors that separate the consistent winners from everyone else. Ya ce, amma kuma ba su ne abin da takameme babban dalilin da yake bambanta consistent winners from everyone else ba. Wato waɗanda ba su zama successful ba. Kamar ne a ce, za ka yi miya stew. In za ka yi miya stew, tabbas is necessary ka sa tattasai, ka sa albasa. Dukansu are part of the things that will make the soup sweet. Amma yayin da ya kasance cewa babu wasu ingredients in. Tabbas waɗannan two things in they contribute to daɗin miya. Amma in ya kasance cewa a wannan miyar taka babu mai gishin miyar nan za ta daɗi ba za ta yi ba. Meaning that akwai wani abu wanda ya fi waɗannan abubuwa biyu muhimmanci ga zaƙi da daɗin miya. But suna da muhimmanci. They play their part. Well, if it isn't intelligence or better analysis, then what could it be? An ce to idan ba analysis ba ne ko ainihin fikira ta basira, menene zai zama defining factor? Story time. Let me tell you this short story. There's this our friend. He's a forex trader. Ada. But Allah na a komai na rayuwar shi he is successful. In fact, he has money before he started trading forex. During his school time, he's a straight A student. He's a very intelligent person in every ramification. He speaks articulately. He writes articulately. Ya gama makaranta da good grades. And he's a good businessman, in fact. Because during the time that ake ainihin business na harkar shinkafa, lokacin da Buhari ya yi supporting ɗan abin after Corona. Ghana was among the people that was steadily cashing out, buying rice from one place, selling it to companies, farming it and stuff like that. But could you believe that this guy didn't practice trading for 2 years and he quit? Why did he quit? Because kamar yadda aka faɗa ɗazu,
yawanci successful or intelligent people in the society, doctors ne, lawyers ne, they don't make it as common people do. Because common people have this common sense that most highly sophisticated people don't have. This is confusing, I'm not going to explain. Ko kun san cewa the more intelligent a person is in his brain, the less emotionally intelligent usually is. Yawanci in ku kula cewa mutanen da suke da kwakwalwa ko fikira ba su da hali. Zama da mutane ko kuma mu'amalantar mutane za ku ga is very very, how do I put it to you, ba quality su bane. Wannan emotional intelligence din da suke lacking yake sa suke ganin ba sa yin ba daidai ba ko. That's why an educated person, a highly educated person, or I should say a highly intelligent person, has high rate of abin da muke kira da cognitive dissonance. Wato na farko baya so ko kuma baya yarda ka kawo mai da wani abu da ya ci karo da tunaninsa. Yawanci intelligent people wanda they are arrogant, ba dukansu ba, wanda they are arrogant, duk wani abin da zai yi challenging din tunanin wasu daga cikinsu, preconceived notions da suke da shi ba su yarda da shi. Unlike common people, yanzu mutumin ƙauye, he's always asking questions. Mafulatanin mutum is always asking questions saboda ya yarda da jahilcinsa. Amma wanda shi yana ganin ya cika da iliminsa, ba zai yarda da cewa ba zai yarda ka gaya mai yayi ba daidai ba. That's why anything that is, how do I say it, that shows that bai daidai ba, he finds it frustrating. Kuma ita wannan kasuwa waje ne wanda it always show you your fuck up. Wala yanzu nan gashi dai kudinka ne za ta raba ka da shi kuma ta gaya ma kai ba daidai ba. Me yafi wannan cin rai? So the thing is, this our guy is intelligent, so he lacks this emotional buffer to make him survive the market. I told you that he didn't survive 2 years in the game. He quit. Because the brain has 3 parts. The limbic part, the neocortex part, and the other part. The other part, which is reptilian brain. So, the reptilian brain shine wanda dabbobi suka fi mu. Wanda kamar a muscle ɗinsu yake. Yanzu za su motsa da zarar sun yi sensing ɗin abu, yanzu za su yi acting on it. Wanda mu gaskiya those are highly less underdeveloped. Sannan ɗayan ɓarin wanda ake kiran shi da limbic brain shine ainihin the emotional part of our system, wanda yake samu mu ji ƙawa zuci, mu ji fushi, mu ji kaza da sauransu. To yawanci waɗanda ba su karatu ba ko are less intelligent, wannan part ɗin nasu is very active. In ka ɗau mutumin ƙauye za ka ga yana da, he's emotional and stuff because he didn't get to develop the other part wanda zan yi magana a kai. Za ku ga yanzu zai ji abu a jikin shi, na ji kaza a jikina ba daidai ba. Kuma it's true. His instincts are working because he's emotional. So sai kuma neocortex part wanda shine responsible part of the brain wanda ya kasance cewa yana sa tunani. Yawan karance-karance, a yawan tunani, a yawan solving puzzles shi yake developing in wannan part of the brain. So mutanen birni suna da wannan sai suka yi lacking wancan common sense. So for you to be successful as a trader, you have to have these 3 parts of your brain in line. The reptilian, wanda yanzu nan zaka ga abu, yanzu nan zaka yi acting towards it. As in, there's no gap between what you perceive and your action. Yanzu misali, kana ganin abu is a signal to buy, you'll buy it without hesitating. Yanzu dabba tana sensing kaza is a threat or is a danger, yanzu nan za ta gudu da bar wajen. Tana sensing kaza din nan is a food, is a prey, za ta yi attacking din shi. Wanda as we evolve as humans, wannan abin yana reducing, we are getting more lazier, we are getting less aggressive and stuff.
So, and the emotional part of you have to get your emotions in balance. One day, once highly intelligent people, India was not emotional intelligence, but they lack that part of the brain. Say, wannan neocortex in wanda is responsible for thinking, wanda shine responsible for your strategy. So, okay, the more you practice your strategy, the more you develop that part of the brain. So, in your case, mutum is purely intelligent, he doesn't have that emotional part of him, he'll be treated like a robot. A robot by the, how do I say it, intuitive sense, da zai yi tunani wa kansa, is pre-programmed. Kuma kai ba robot bane. You cannot trade as effectively as robot. Yayin da kace zaka trade as effectively as robot, you will be losing money. Because definitely akwai lokacin da ake buƙatar wato ainihin ka sa intuition ɗinka, wato ka sa tunaninka na kanka a cikin market. So, having worked with some of the best and some of the worst traders in the business, and having helped some of the worst become some of the best, I can state without a doubt that there are specific reasons why the best traders consistently outperform everyone else. Yace saboda aiki da nayi da traders wanda sun kasance cewa gwanaye ne, da kuma traders wanda sun kasance cewa basu iya, they are worse in the business, wato basu gwanance a cikin business ba, kuma da taimakon waɗanda ya kasance cewa basu gwanance a cikin wannan business ba suka zama gwanaye. I can state without a doubt, zan faɗa ba tare da tantama ba cewa there are specific reasons why the best traders constantly outperform everyone else. Yace zan iya zayyano wasu dalilai wanda yasa wanda suke making money constantly in the forex market ko in the financial market suka fi ragowan mutane a cikin market. If I had to distill all of the reasons down to one, yace idan zan tattara dukka wa'annan dalilai na mayar da su in dunkule su in mayar da su dalili guda ɗaya, zan ce dalilin shine guda ɗaya. I will simply say that the best traders think differently from the rest. Dalili guda ɗaya shine best traders da suke making money constantly from the market suna tunanin da ya bambanta da ragowan traders, wato they think differently from the rest. Perspective ɗinka shi yake shaping ɗin koma menene naka a rayuwa. So tunaninsu shi bambanta su da ragowan traders. So yace I know that doesn't sound very profound. Yace tabbas ya san hakan ba yayi sounding kamar babban dalili ba. So the people will be expecting that since aka ce profitable traders sun bambanta da raguwa, kuma gashin da muke gani zahiran and online yanda suke making money and they're enjoying their money and stuff. Shin wannan dalili is it a dalili enough kuwa that they are different and they are successful from the rest? Yace but it does have profound implications if you consider what it means to think differently. Yace amma fa ba ƙaramin abu bane idan ka yi tunani akan me yake nufi na mutum ya yi tunani daban ko tunani wanda ya sha bamban da na mutane. To one degree or another, all of us think differently from one another, from everyone else. Yace lokaci bayan lokaci ko kuma to certain point muna tunanin da ya sha bamban da na junanmu. Dukkanmu we think differently. I don't know how to put it, but the way you see they used to say that the way you see traffic jam is not the same way that the gala seller sees it. Yanzu idan aka samu, how do I say it, go slow a junction, kai kana ganin abu ne wanda zai hana ka zuwa inda kake zuwa da wuri, traffic ya riƙe ka and stuff. But mai sayar da pure water da mai sayar da abubuwa akan titin nan
da su cincin ba abin da yake gani ba kenan, shi yana ganin customers ne. So the thing is this, even in life, that's what shapes us and makes us different, our thoughts. Tunaninmu shi yake bambanta mu, tunaninka shi bambanta ka da ƙaninka, ya bambanta ka da yayanka, ya bambanta ka da mamanka, ya bambanta ka da babanka, har da malaminka ma. Though sometimes we'll think the same in some things, but kowa tunaninsa, kowa da irin tunaninsa. Allah ɗaya gari bamba. All of us think differently from everyone else. We may not always be mindful of this fact. It seems natural to assume that other people share our perceptions and interpretations of event. Ya ce, ba mu fiye la'akari da wannan gaskiyar ba, amma kuma it seems natural. Muna ganin cewa it's normal to assume other people share our perceptions. Mu tsammaci cewa wasu mutane da ba mu ba suna ganin abu irin yadda muke gani, ko kuma suna fassara abubuwa irin yadda muke fassara su. In fact, this assumption continues to seem valid until we find ourselves in a basic, fundamental disagreement with someone about something we both experience. Ya ce, muna ganin hakan gaskiya ne cewa tabbas tunanina ko hangena iri ɗaya ne da wani, ko yadda muke ganin kaza iri ɗaya ne da wani. Har sai da kai da wannan wanan da kuke ganin tunaninku iri ɗaya ne, kun fara takaddama akan abin da gashi nan dai ƙarami ne, kuma tare kuka experiencing wannan abu. Yanzu misali ba kallon ƙwallo za ku fito ba, duka ƙwallo ɗaya kuka kalla, sai kuma ku fito kuna musu akan abin da dai gashi nan tare kuka kalle shi. Kai possibly ma wani sa'in tim ɗinku ɗaya, amma kuma za ku dinga musu junanku. Kai in aka ajiye ku a ɗaki ku 10, aka ce abu ya faru, dukanku in kun tashi ba da labari, wallahi labarinku sai ya bambanta. From the words you will use, from the stress you will use, from everything you will use zai bambanta. There's no way, there's a slim, very, very slim chance that two people will say the same thing. Yanzu idan ka shigo ɗakin nan, let's assume that a person walked into a room with 10 people and he said a single sentence. Yanda kusan dukanku za ku fassara shi daban-daban. There will be varying interpretations. Yet, other than our physical features, the way we think is what makes us unique. Probably even more unique than our physical features do. Yet, bayan ainihin kamanninmu na zahiri, kai dogo ne, kai baki ne, kai gajere ne, idan ka ƙato ne, bakin ka ƙato ne, bakin ka tsukakki ne and stuff. Yanda muke tunani shine ya bambanta mu bayan wayannan kamannin. Ya ce ƙila ma yanda muke tunani shi ya fi bambanta mu da ainihin siffanmu ta zahiri. Magana ta gaskiya wannan haka ne. Don ina tunanin what is the name of this thing? Dr. Bashir Usman Tofa, Allah ya ci kansa, ya rubuta wani littafi wanda sunan littafin tunaninka kamanninka. Kamar yadda na faɗa a baya, mutane suna defining ɗinka ne, suna remembering ɗinka ba da sunanka ba da kamanninka ba, da yanda kake tunani da ɗabi'unka da halayenka. That is what defines people to you. Simply. Saboda hali ɗin zanen dutse, character ɗin zanen dutse. So the thing is, tunaninmu shi ya bambanta mu. Ya ce, let's get back to traders. Mu koma batun traders. What is different about the way the best traders think as opposed to how those who are still struggling think? Ya ce, menene bambanci na tunani tsakanin waɗanda suke ainihin successful in the market da kuma wanda har yanzu suna kada suna faɗi tashi domin su ga su ma da consistent. Ya ce, while the markets can be described as an arena of endless opportunities, tabbas ana ganin ko ana siffanta market na wani waje da ake samun opportunities, wato damammaki na samun kuɗi bila adadin. They simultaneously confront the individual with some
with some of the most sustained adverse psychological conditions you can expose yourself to. Ya ce hallau dai gashi dai market ɗin tana ba da opportunity, amma kuma tana bujiro masa da ainihin wani yanayi wanda zai sa ƙwaƙwalwarsa ta shiga yanayi na ainihin rikici, wanda zai yi draining ɗin shi psychologically. Wayannan abubuwan sun haɗar da tsoro, firgici, haɗama, buri da yawa, frustration da abubuwa makamantansu. Saboda the thing is you are in an environment where you'll make money very fast and you lose money very fast. And that environment, after taking your money, it will tell you are wrong. And the market that did that to you is always right. Just imagine going to court with someone, wannan mutumin ya mare ka, idan ya mare ka kuma alƙali ya ce daidai yayi. Wannan shi ake cewa ga mari ga tsinka jaka. This is some example of the adverse psychological conditions da market take exposing ɗin mutum to. Shi yasa yawancin da suke trading ɗin forex, ko baka sani ba wannan abin ka sani, akwai abin da ake cewa occupational hazards, wato haɗarin da mutum yake encountering yayin da yake yin sana'arsa. Yanzu misali wanda yake welder, possibly idan sai samu problem, ko kuma hacksaw, ko kuma wannan saw ɗin da suke amfani da shi ya yanke shi, ko wani abu makamancin haka, ko driller ta ainihin yi drilling jikin shi. To kai ma da kake trading ɗin forex kana ganin da waya ka kake ko da computer ka kake, kana da occupational hazards ɗinka. Ɗaya daga cikin manyan su bayan losing ɗin kuɗi shine adverse psychological conditions. Wato abubuwan nan za su taɓa maka ƙwaƙwalwa, su taɓa farin cikinka, su taɓa zaman lafiyarka da kwanciyar hankalinka. Na farko, you are prone to have bipolar. Bipolar wani ciwo ne wanda is psychological, wanda zai zama da cewa yanzu kana cikin farin ciki, in the next minute you'll be sad, ko kuma you are sad yanzu you'll be happy in the next minute without any apparent reason. So the market has been exposing you to such conditions. You have been happy and sad in a day many times, because you make and lose money, you lose and make money many times a day. So wannan abin, your brain gets adapted to that, and ko hakan bai faru ba sai ya zama na cewa ka ainihin hakan ya zama ɗabi'unka. In this market zaka iya kamuwa da ciwon zuciya. It's something very easy. Zaka iya kamuwa da ciwon ido, especially if you are a scalper due to screen time. Zaka iya kamuwa da ainihin matsalar radiation saboda consistent exposure da kake da shi to your device and the network you use. Dukkan wani daga cikin occupational hazards in trading forex ko financial market in general. So ma Allah shahid dai anan psychological condition, zaka iya kamuwa da PTSD, post-traumatic stress disorder. Let's assume kai blowing din wani gagarumin account. So stress ɗin da hakan zai jawo maka, zaka iya kamuwa da abin da ake cewa PTSD. Wato ainihin yanayin ɗimuwa zai same ka bayan wannan loss ɗin da ka experience, wanda shi ma wannan is an adverse psychological condition. At some point, everyone who trades learns something about the market that will indicate when opportunities exist. Ya ce a wani lokaci a trading career ɗinka za ka koyi wani abu wanda zai nuna maka lokacin da akwai opportunity ɗin da za ka samu kuɗi. Wanda wannan abin shi ake cewa methodology ko system ko strategy, duka abu ɗaya ne, ko approach, wanda shi yake indicating maka when to buy or to sell. Yace, but learning how to identify an opportunity to buy or sell does not mean that you have learned to think like a trader. Yace, amma fa iya ko kuma sanin yaushe zaka siya ka sayar, wannan shi analyst yake mai da kai, amma ba zai mai da kai ka dinga tunani kamar trader ba.
kai tunani kamar ɗan kasuwa, because forex is a business. So for you to be successful in this business, you have to think like a businessman. You have to think like a trader. Not just knowing wani kaya za ka siya, wani kaya za ka sayar. You have to think like a businessman. How to expand your business, how to make strategic decisions that whether your emotions are in the way, you will do what your strategy tells you to do, not what you want to do. Not what your emotions want you to do. So the thing is, everybody can call himself a trader, but does that person think like a trader? That's the question. So the defining characteristics that separates the consistent winners from everyone else is this. Yace babban abin da ya bambanta wanda suke winning da kuma ragowar wanda ba sa winning shine the winners have attained a mindset, a unique set of attitudes that allows them to remain disciplined. Yace wanda suke winners sun riga sun yi configuring din mind ɗinsu ko kuma sun yi setting din mind ɗinsu zuwa ga wani unique set of attitudes, zuwa ga wasu ɗabi'u wanda suka sha bamban. Wayannan ɗabi'un suna allowing ɗinsu su zama disciplined, zama wato, how do I put discipline to you? Wato ainihin masu ɗabi'a, masu ɗa'a. Discipline means doing the right thing at the right time. Shine discipline. Yin daidai. Ka san kaza daidai ne, ka yi shi shine discipline. No matter how it doesn't sit well with you, doing it, that is discipline. Focused, wato masu ainihin mai da hankali, and above all, confident in spite of adverse conditions. Wato su zama da cewa masu mai da hankali, ba abin da yake ɗauke musu hankali. Wato let's assume a person will not be trading and at the same time forgetting he's a trader. Let's assume that you place a position and you started playing PUBG, or you started watching a movie, or you started doing whatever you are doing and forgot that you are a trader. That is a recipe for disaster. A recipe for blowing accounts, in fact. And above all, confident in spite of adverse conditions. Yace kuma wa'annan constant people in the market, ko constant traders in the market, they are confident duk yanayin yanda kasuwa ta juya. Duk wani losing streak da za su shiga, they are confident on their strategy. Ba su dinga ina tunanin SMC ma daina aiki, ina tunanin ICT ma daina aiki, ina tunanin price action ma daina aiki, ina tunanin indicators sun daina aiki. No, they don't think like that. They think in a way that they are confident because that sun san cewa wannan strategy din da ya ba su kuɗi a da consistently an shiga losing streak ne. It will give them more because they are confident about it, saboda sun yi practicing din shi over and over again. Sun san cewa as long as they stay loyal to that strategy and they are disciplined and they are focused, ba strategy din ba, staying disciplined to it. Za ka iya samun strategy, ka iya strategy kaza sauransu, amma are you disciplined to following whatever is outlined in that strategy? Shin idan strategy ɗinka ya ce buy, do you buy? If it says sell, do you sell? If it says get out of the position, do you get out of the position? Not the strategy. No. Do you follow it? That is what makes you successful, following the strategy. So the thing is, as a result, they are no longer susceptible to the common fears and trading errors that plague everyone else. Yace saboda haka ba su kamuwa da wa'annan error ɗin da suke yau da kullum ga waɗanda suka saba, ga waɗanda suke ainihin not consistent in the market. So the thing is this, shi strategy naka, the more you implement it, the more you develop confidence towards it. Idan ya kasance you are not consistently backtesting and forward testing, ba za ka samu ƙwarin gwiwa a strategy ɗinka ba wanda zai kasance cewa in aka shiga losing streak za ka iya withholding har after daga losing streak ɗin nan. Za ka dinga tsalle ne from one strategy to another.
So da na farko baka yi practicing ka yarda da strategy ɗinka ba. Na biyu kai a tunaninka gaba ɗaya kana tunanin cewa strategy shine defining factor in the market. Ba wai wasu ɗabi'u ba ko wani way of thinking da shi ke shaping ɗin success ɗinka as a trader. Ya ce everyone who trades end up learning something about the markets. Ya ce duk wanda yake trading at the end of the day yana koyan wannan abin a kasuwa. Very few people who trade ever learn the attitudes that are absolutely essential to becoming a consistent winner. Ya ce kaɗan ne daga cikin mutane suke koyan ɗabi'un da suke sa a zama consistent winner. Wasu sun fara trading saboda ba su discovering waɗannan attitudes ɗin ba ko kuma ba su building wannan attitudes ɗin ba suka aji. Wasu sun zo gab suka yi giving up. It's not everyone that makes it in this game. I think ban sani ba ko statistics in ya canja amma an ce 95 kamar da kuka sani 95% of the people who trade the financial market, you name it, forex, bonds, crypto, stocks, ETFs, whatever, synthetic indices, the people who make money in it are way less. The people who make money consistently than the people who lose it. Waɗanda suka fi losing ɗin kuɗi a market sun fi wanda suka fi samun kuɗi yawa. Saboda our brains are not wired to think in a way that the market presents itself. Yawanci mun saba ne, we are in an environment where they tell you what to do and when to do it. And it's structured. But in the forex market or in the financial market, nothing is structured. Kai ne za ka create wa kanka structure. In ka bi structure ɗin nan, you'll have money. Idan ba ka bi ba, you lose money. Saboda strategy ɗinka ɗin shine structure ɗinka. Yayin da kai tweaking ɗin wani abu ko ka dinga tsallake rules ɗinka, you are trying to make things more complicated by making the unstructured environment more unstructured for you, which will make you lose money in the process. So mutane kaɗan ne suke samun kuɗi a market ɗin nan, because wasu tun kafin su fara samun kuɗi suke quitting. We all know this. Just as people can learn to perfect the proper technique for swinging a golf club or tennis racket, their consistency or lack of it without a doubt come from their attitude. Kamar yanda wasu za su koyi yanda za su yi swinging ɗin golf club, wato wannan golf stick muke ce mai ana, ko tennis racket ko kuma wannan racket ɗin da ake buga tennis da shi, their consistency or lack of it will without a doubt come from their attitude. Consistency ɗinsu na hitting ɗin ƙwallon yana zuwa ne da ɗabi'unsu towards hitting ɗin wannan ƙwallon, ba wai iya swinging ɗin golf club ɗin ba ko swinging ɗin tennis racket ɗin ba. Everybody can do it, can swing. Everybody can swing. Like abinda na yi magana a ɗazu akan capacity kenan. Everybody, as long as kana da hannu biyu, you can do it. As long as you can read buy, you can read sell, you can click them. Amma profiting from them ba. Everybody has the ability and the capacity to do it. But the ability and the capacity to profit from doing that shine aiki. Akwai Tiger Woods. He's a good golf player. Akwai rival ɗin shi in the game that once said that Tiger Woods ba iya game ɗin ya fi ni ba. Na manta sunan gaya. Ya ce abin da ya fi ni shine akwai a attitude ɗinsa in ya zo wasa, every morning he comes to play. Ko tournament ko wani abu makamancin haka, yana zuwa ne tournament da fresh mind. Kamar abin da ya faru jiya bai faru ba. He doesn't come euphoric ko very da girman kan cewa yesterday he won, ko kuma da bakin cikin cewa yesterday he lost. So in the markets, you too, if you come with this attitude of harboring resentments against the market, ko kuma with the past emotions, you lose money consistently. So the thing is this,
attitude ɗinka towards the market is what shapes your success, not your ability to buy, click, or sell, or knowing the reasons of why kaza or why kaza didn't go. So za mu kwana a nan, Allah ya haɗa mu a lokaci na gaba inda za mu tashi a traders who make it beyond, insha Allah. Allah ya amfana da mu da wannan muka saurara. Allah ya tabbatar da riga-rigar mu a kan wannan aikin. Ya sa mu wanzu a ainihin faɗakar da mutane about how the market works. Sai an ji mu.